tayari coast bus. Yeah. Preventing drug and substance abuse amongst the youth and young adults of Coast Province is not as easy as one may think. In fact, when you look at Shimolatewa, and especially the prisoners who come from Mombasa, or rather from the Coast Province, 75% are drug-related cases. Currently, the remand prisoners that I have, the ordinary remand prisoners that I have, that is over 80% are drug-related. According to the government of Kenya and the United Nations International Drug Control Program, drug abuse has penetrated all strata of Kenyan society, with the youth and young adults being most affected. Niliathirika na madawa nimetumia kwa miaka 21 na sasa niko na miezi miwili clean. It is estimated that there are over 50,000 drug abusers in Coast Province, with an annual increment of more than 700 new cases. The total number, 25,000, are heroin abusers. In Mombasa alone, there are between 8,000 and 10,000 drug abusers. Mimi nimesoma mpaka class 6. Baadaye nimelelewa katika familia yenye iko poa. Sasa wazazi ndio walinichangia, nikatoroka, nikawa naishi hapa Old Town hapo kwa nyuma, Majengo, Buraya, Sidiria. Ndio nilianzia kuvuta unga. Asio tu nilikuwa najidunga sindano, nilikuwa nachanganya bangi na unga. Mambo mengine kuoga, time zote huwa kuna baridi Mombasa. Ukiwa unavuta unga kila saa kuna baridi. Hasa arosto. Huwezi kubaleta arosto ikushika hata dakika moja. Nikapimwa, nikapatikana positive. Nikasa na vitu viwili tofauti kwa mwili wangu. Na mpaka nijikubali ndio nitaendelea kuishi. Nikikataa nitakufa. So no rehabilitation, rehab yangu ni Red Cross. Stopping the spread of HIV by implementing harm reduction measures is crucial not only to achieving the Millennium Development Goals, but to save a dying generation. Natumia cocktail, yani unga unachanganya na bangi, shaona bana. Na nimetumia kwa miaka sasa hii naweza sema kama 20 good years. Of the 33.3 million people living with HIV globally, an estimated 3 million are people who inject drugs. So bearing in mind that there is a correlation between drug users, especially the IDUs, and HIV menace. Because the statistics are that now are giving us about 80% of IDUs being HIV positive. So that is a concern as a society. And now that we have been having a HIV projects, we are trying to integrate as much as possible so that these communities or the infected population are given the right package for prevention, and they can be referred also to centers for further management.
Coast Province is one of the 8 administrative regions of Kenya, covering an area of 83,603 square kilometers and a population of over 3.5 million people. The province is bordered by Northeastern Province to the north, the Eastern Province to the east, the Republic of Tanzania to the south, and the Indian Ocean to the west. Coast Province hosts some of the poorest counties in Kenya, with 69.7% of the population living below $1 per day. Akaninunulia wheelbarrow ndio ile ili nijaribu kama nitaweza kujiendeleza kwa kupata mkate wangu wa kila siku, na ili nisirudie kikao kile nilikuwa nikikaa cha kunifanya nikunywe pombe. This is the key factor contributing to drug abuse, in addition to low literacy levels, negative socio-cultural practices, and peer pressure amongst the youth, as well as a constant supply of the illicit commodities due to the porous borders of the city and its environs. The most affected areas include Kwale, Kilifi, Mombasa and Lamu districts. Harm reduction is there because you find that the drugs which are used by the people within this community, they are very harmful to the body in terms of stimulating the brains and affecting the health in terms of immunity and other areas of health, the body systems. Basically, we're trying to create awareness. We want to advocate for prevention and control mechanism or strategies as far as drug and substance abuse is concerned. Because as far as we know, this is it's a big problem, especially at the coastline because of the porous borders, and there are lots of youth from the age of 10 to 24 who are affected by this. The impact of drug abuse is well defined, despite the fact that very little has been done to alleviate the problem. Kamvita, nimeshuhudia hii exercise ikiendelea vizuri sana, lakini basi kitu kimoja tu, naomba swala hili lizidi kuendelea, kwa sababu kuingia sana mashinani haijaingia. Isitoshe, kuna baadhi ya wale vijana ambao wakipata yale matibabu ya kupunguza kisha kunyapanyapa kwa upande wa pili wakarudi tena wakaenda kaongeza. Sasa basi tunaona ile kwamba atapata ile ya kujisaidia alafu aondoke ende akaongezee, huwa ile tunaita total zero, ni zero work. Sasa basi ningeomba kulingamana na nyinyi hivi leo mmekuja na tunawaelezea kitu kama hicho, kama mnaweza kutia mpango wowote ili kusudi hili zoezi liendelee kwa kina zaidi. There are inadequate facilities for the rehabilitation of drug addicts, and most of these target the male population, leaving very few opportunities for the female drug abusers. Kwa heroin user, and I was an injection nilikuwa natumia sindano, and I've used it for like 1 year, and of which was like hell. When I started it, I was like, nimekuja like Malindi, I was just a newcomer, so the first person nilishikana na yeye ndo mwenye introduce. Kuna happiness, there's nothing. And it's totally ni mbaya kia Mungu, but all I thank God is that sijaenda jela. I've never been admitted to a hospital, and of which if singekuja hapa, I think there are female users out there, and ukienda out there utapata wengi nowadays mtindo wa kutumia heroin sasa imekuwa ni kutumia syringe. To reduce the incidence and prevalence of drug and substance abuse and thus contribute to the reduction of HIV/AIDS transmission and progression within the Coast Province, the Kenya Red Cross Society started the Harm Reduction Project with funding from the International Federation of the Red Cross and Red Crescent in 2010, targeting 34,000 people. Main goal of the project was to improve community knowledge, attitudes and practices as regards to drug and substance abuse, thereby promoting positive behavior change in schools and communities.
The implementation of the Harm Reduction Project has gone a long way in the reduction of stigma associated with drugs and substance abuse and facilitating social reintegration for drug addicts into the community. Inabidi nilikuwa ninajiwekea mipangilio. Kwa bwana mimi nakuja nyumbani kufanya kitu fulani na fulani alafu narudi. Ile kuvuta kote miaka ile 22 nilikuwa sina mipangilio. In addition, local community capacity to fight the vice amongst the affected population through the promotion of essential basic life skills has been increased. We contribute a lot for these people relapsing or continuing with the use of drugs. When they come here, however explicit the programs are or inclusive the programs are, however good they are, but we don't have a support group outside there because prison is not home. They're only here for a duration, but they are supposed to be with the community the rest of their lives. So this program should be so much given a priority so that when these people leave this place, they first of all join other groups, the recovering addicts group, so that they can be able again to be reintegrated back into the society. Dawa, alafu sasa mraibu ende zake nyumbani na kule nyumbani jamaa wenyewe hawamtaki, jamii haimtaki ule mraibu. Sasa ikawa ni ngumu, ule mtu anapewa dawa na kwenda zila maskani kule nini Shimanzi, unampa dawa na kwenda zila Shimanzi. Maskani pale mahali kuna vutwa unga yeye ndo anakula hizo dawa. Sasa itawezekana vipi mtu kupona? Isn't it? Unajua kwa kipindi kile mlichoanza a more formidable approach was used, such as capacity building and training for health workers, counselors, project staff and volunteers. Maisha yangu mimi nilikuwa mtumizi wa madawa ya kulevya kwa miaka 20. Sasa niko kwenye recovery mwaka wangu wa 4. Maisha yangu ya madawa ya kulevya yalikuwa ni maisha magumu sana na ni machungu, kwa sababu sikutarajia nitaishi maisha yale, lakini ikabidi niishi. Kuishi kwa kuzulumu, kuiba, kwa kunyang'anya, wizi wa mabavu, uvunjaji wa nyumba, na nikaweza kuwekwa kwa mikono ya sheria mara kadhaa. Nikaenda jela kama shimo la tewa zaidi ya mara 12-13. Katika afya yangu ndo ilinidhuru zaidi. Mwaka 98 nilijipata nimeathirika na virusi. Baada ya kuacha madawa ya kulevya na kufanya toba mpaka sasa naendelea kutubia, nikaona nihamasishe tena wenzangu ambao wako ndani ya madawa ya kulevya ili wasifikie kile kiwango nilichofikia mimi, na vile vile kwa vijana huhamasisha ndani ya maskuli, ndani ya colleges huenda. Other incorporated activities were peer education school health programs, community dialogue and mobilization sessions, mass media communication, psychosocial support sessions and referrals. Red Cross Society partnered with MEWA, Reach Out, Provincial Administration, Kanko, Zenith, Pamoja Youth, Chani Youth, Municipal Council, MOMS, MOPHS in the region. But it's a challenge. Jaribio wacha tulianzisha, tusikate tamaa. Madamu wenyewe kila kitu ni kuamua na kuamini. Sisi tuamini wanaweza. Manake vile tunavyosikitikia wengine ni watu na family, na kweli wanaenda mbio huko wanatafuta madawa na huko wanatafuta majumbani kwao kwa lisha watoto wao na jamii zao. Kwa hivyo tuamini wanaweza. Drug addicts wengi wanaharibikia kutoka manyumbani mwao. Some of them there's a part that we need to play for them, and there's a need that they need to play for themselves so that we can be able to help them. So can we join together to make sure that the part that we're supposed to play to support them is actually given to the prison home?